El viento del desierto susurraba secretos entre las rocas mientras Esperanza Morales ajustaba la mira de su rifle Barrett M82. Sus dedos, catidos por años de entrenamiento clandestino, se deslizaron con precisión milimétrica sobre el gatillo. A sus 26 años, había aprendido que la paciencia era el arma más letal de un francotirador, más incluso que la bala que descansaba en la recámara de su arma. Desde su posición en la colina rocosa, podía observar el campamento terrorista que se extendía como una cicatriz en el paisaje herido de Afganistán. Las banderas negras ondeaban perezosamente bajo el sol implacable, mientras figuras encapuchadas se movían entre las tiendas de campana como sombras amenazantes. Esperanza había llegado hasta aquí siguiendo un rastro de sangre y venganza que comenzó 3 años atrás, cuando su hermano menor, Miguel, fue secuestrado por esta misma célula terrorista durante una misión humanitaria en Siria. La historia de Esperanza no comenzó en los campos de batalla, sino en los cerros polvorientos de Tijuana, donde aprendió a disparar latas de cerveza con una escopeta oxidada que perteneció a su abuelo. Su padre, un veterano de la guerra del Golfo que nunca habló de sus experiencias, reconoció en ella un talento natural que trascendía la simple puntería. Era como si pudiera leer el viento, predecir el movimiento de su objetivo y calcular distancias con una precisión que desafiaba toda lógica. Cuando Miguel desapareció durante su trabajo con Médicos Sin Fronteras, Esperanza abandonó sus estudios de ingeniería y se sumergió en un mundo subterráneo de mercenarios y contratistas militares. Sin documentos oficiales, sin rango militar reconocido, se convirtió en una sombra que operaba en los margines de las operaciones internacionales. Los grupos de élite la conocen simplemente como la fantasma, una francotiradora que aparecía cuando las misiones oficiales fallaban y las reglas del combate convencional resultaban insuficientes. Su rifle, un Barrett M82A1 que había modificado personalmente, se convirtió en una extensión de su cuerpo. Había reemplazado el cañón original por uno de mayor precisión, ajustado el sistema de retroceso y personalizado la colada para adaptarse perfectamente a su anatomía. Cada tornillo, cada componente había sido calibrado con obsesiva meticulosidad. Para Esperanza, este arma no era solo una herramienta de muerte, sino un instrumento de justicia en un mundo donde las leyes parecen no alcanzar a los verdaderos criminales. La información sobre el paradero de Miguel llegó a través de una red de informantes cados que operaba en la frontera entre Siria y Irak. Su hermano estaba vivo, pero había sido trasladado a este campamento en las montañas afganas, donde los terroristas planeaban utilizarlo en un video de propaganda antes de ejecutarlo. Esperanza tenía menos de 48 horas para actuar antes de que fuera demasiado tarde. Mientras observaba el campamento a través de su telescopio, identificó las rutinas de los guardias, los puntos de débiles en la seguridad y la ubicación más probable donde mantenían a los prisioneros. Una tienda de campana reforzada, situada en el centro del complejo y rodeada por al menos 6 combatientes armados, parecía ser el objetivo más probable. Pero algo más llamó su atención. Un convoy de vehículos blindados se aproximaba desde el este, levantando una nube de polvo que se alzaba como una advertencia en el aire inmóvil. Los vehículos que se acercaban no levaban las insignias de los terroristas. Las siluetas que pudo distinguir a través de su mira telescópica levaban el equipamiento característico de las fuerzas especiales estadounidenses. Un equipo SEAL había llegado al mismo objetivo, probablemente siguiendo su propia inteligencia sobre actividades terroristas en la zona. Esperanza se encontraba ahora en una situación compleja. Podía esperar que los militares completaran su operación, arriesgándose que Miguel resultara herido en el fuego cruzado, o podía actuar primero y comprometer la misión oficial. La decisión se tomó por ella cuando vio a 2 terroristas arrastrando una figura encapuchada hacia el centro del campamento. Incluso a esa distancia,
Reconoció la camisa azul destinada que Miguel lavaba el día de su secuestro. Su hermano estaba vivo, pero claramente debilitado y apenas consciente. Los captors lo colocaron de rodillas frente a una cámara mientras uno de ellos comenzaba a desenvainar un cuchillo ceremonial. Esperanza calculó rápidamente la distancia, 1200 metros. El viento soplaba de sureste a 15 kilómetros por hora, con ráfagas ocasionales que podían alterar la trayectoria de la bala. La humedad relativa era baja, lo que significaba menos resistencia atmosférica, pero la temperatura del canon había aumentado considerablemente bajo el sol del mediodía. Todos estos factores se precisaron en su mente entrenada en cuestión de segundos, ajustando automáticamente su punto de mira para compensar las variables ambientales. Su primer disparo no fue dirigido hacia los captors de Miguel, sino hacia el generador de electricidad que alimentaba las cámaras y el equipo de comunicaciones del campamento. La bala calibre .50 BMG atravesó el metal como si fuera papel, provocando una explosión de chispas y humo que sumió el área en la confusión. Los terroristas corrieron en todas direcciones, buscando la fuente del ataque, mientras gritaban órdenes contradictorias en árabe y pastún. El segundo disparo eliminó al terrorista que sostenía el cuchillo sobre Miguel. La bala lo atravesó el pecho con tal fuerza que su cuerpo salió proyectado varios metros hacia atrás, salpicando de sangre la arena que lo rodeaba. Los demás captors se dispersaron, utilizando las tiendas de campana y los vehículos como cobertura, mientras intentaban localizar la posición del francotirador. Fue entonces cuando el equipo SEAL aprovechó la confusión para lanzar su asalto coordinado. Desde su posición elevada, Esperanza pudo ver cómo los soldados de élite se movían con precisión letal a través del campamento, eliminando amenazas y asegurando objetivos con una eficiencia que solo años de entrenamiento intensivo pueden proporcionar. Pero algunos terroristas habían logrado parapetarse en posiciones defensivas desde donde podían disparar a los soldados estadounidenses. Esperanza se convirtió en el ángel guardián invisible del equipo SEAL. Su tercer disparo eliminó a un francotirador enemigo que había tomado posición en una torre improvisada y que tenía en su mira a uno de los soldados. El cuarto disparo desactivó un lanzacohetes RPG que apuntaba hacia el vehículo blindado principal del convoy. Cada bala encontraba su objetivo con precisión quirúrgica, creando ventanas de oportunidad para que los soldados avanzaran hacia sus objetivos. El comandante del equipo SEAL, un veterano de múltiples despliegues llamado Marcus Thompson, comenzó a notar el patrón de los disparos de apoyo. Alguien con habilidades extraordinarias los estaba cubriendo desde una posición elevada, eliminando amenazas antes de que su equipo las detectara. A través de su radio, ordenó a su francotirador de equipo que intentara localizar el tirador fantasma, no como enemigo, sino como posible aliado. Mientras los SEAL se acercaban a la tienda donde mantenían a Miguel, Esperanza identificó una última amenaza. Un terrorista con un calico explosivo que corría hacia el grupo de prisioneros rescatados, claramente dispuesto a detenerse y llevárselos consigo. La distancia era extrema, casi 1500 metros, y el objetivo se movía erráticamente entre los obstáculos. Era un disparo casi imposible, pero Esperanza sabía que era la única oportunidad de salvar a su hermano y a los demás cautivos. Respiró profundamente, dejó escapar la mitad del aire de sus pulmones y apretó el gatillo en el momento exacto entre latidos de su corazón. La bala viajó por el aire durante casi 3 segundos antes de encontrar su objetivo. El proyectil impactó en la cabeza del terrorista con tal precisión que evitó detonar el explosivo, que cayó inerte junto al cuerpo sin vida de su portador. El silencio que siguió fue ensordecedor. El campamento terrorista había sido neutralizado completamente. Los prisioneros estaban a salvo y el equipo SEAL había cumplido su misión sin bajas. Pero todos sabían que el éxito de la operación se debía, en gran parte, al misterioso francotirador que había proporcionado cobertura desde las montañas.
Esperanza observo como Miguel era atendido por el médico del equipo. Sus lágrimas mezclandos con el sudor y la arena que cubrían su rostro. Después de 3 años de búsqueda, finalmente había encontrado a su hermano con vida. Pero sabía que no podía revelarse. Su existencia dependía del anonimato, de permanecer como una leyenda susurrada en los círculos militares pero nunca confirmada oficialmente. Mientras comenzaba a desmontar su equipo para abandonar la posición, vio algo que la sorprendió. El comandante Thompson había subido a una elevación rocosa y miraba directamente hacia su posición con unos binoculars. A esa distancia, era imposible que pudiera verla claramente, pero de alguna manera había logrado triangular su ubicación aproximada. Durante varios minutos, ambos se observaron a través de la distancia, dos guerreros profesionales que se reconocen mutuamente sin necesidad de palabras. Finalmente, Marcus Thompson hizo algo que Esperanza nunca esperó. Ese cuadro y realizó un saludo militar lento y deliberado en dirección a su posición. Era un gesto de respeto entre soldados, el reconocimiento de un profesional hacia otro que había demostrado valor y habilidad excepcionales en el campo de batalla. Esperanza, después de un momento de sorpresa, devolvió el saludo antes de desaparecer entre las rocas como el fantasma que era. Esa noche, mientras se alejaba del área en una motocicleta robada, Esperanza no sabía que acababa de protagonizar un momento que se convertiría en leyenda entre las fuerzas especiales. El comandante Thompson reportaría oficialmente que habían recibido apoyo de francotirador no identificado, pero entre sus hombres comenzaría a circular la historia de la fantasma. La mujer sin rango ni nombre que había salvado su misión con disparos imposibles desde las montañas afganas. 6 meses después del rescate, en las montañas afganas, Esperanza Morales se encontraba en una clínica clandestina en Estambul, vendando las heridas de su hermano Miguel mientras él recuperaba lentamente la cordura perdida durante su cautiverio. Las pesadillas lo visitaban cada noche. Sus gritos desesperados atravesaban las delgadas paredes del apartamento, que habían alquilado bajo nombres falsos. Los traumas de la tortura habían dejado cicatrices profundas en su mente, pero su cuerpo se fortalecía día a día bajo el cuidado constante de su hermana. Durante las largas noches de vigilia, mientras Miguel luchaba contra sus demonios internos, Esperanza estudiaba archivos de inteligencia que había obtenido de sus contactos en el mercado negro de información. El grupo terrorista que había secuestrado a su hermano formaba parte de una red más amplia que operaba en múltiples países, financiada por traficantes de armas y narcóticos que utilizaban el caos político de Medio Oriente para expandir sus operations criminales. El nombre que aparecía repetidamente en los documentos era el de Khalil al-Rashid, un ex oficial del ejército iraquí que había fundado su propia organización después de la invasión estadounidense. Al-Rashid no era simplemente otro fanático religioso, era un estratega militar brillante que había convertido el secuestro y la extorsión en un arte lucrativo. Su red se extendía desde Siria hasta Pakistán, con células operativas en Europa y América del Norte, que financiaban sus actividades a través del tráfico de heroína afgana. Una noche, mientras revisaba fotografías satelitales de un complejo fortificado en la frontera entre Pakistán y Afganistán, Miguel se acercó silenciosamente a su hermana. Sus ojos, que habían perdido el brillo de la juventud, mostraban ahora una determinación férrea que Esperanza no había visto desde antes de su secuestro. Sé lo que estás planeando, susurró Miguel con una voz ronca que lavaba las marcas del sufrimiento. Quiero que sepas que al-Rashid tiene algo que pertenece a más familias como la nuestra. Miguel le contó entonces sobre los otros prisioneros que había conocido durante su cautiverio. Un periodista francés llamado Pierre Dubois, que había estado investigando las rutas de tráfico de drogas, una doctora alemana, Dr. Ingrid Weber, que trabajaba para una ONG de derechos humanos, y un ingeniero estadounidense,
James Mitchell. Que había sido secuestrado mientras supervisaba la construcción de una escuela en una aldea remota. Todos seguían cautivos en diferentes instalaciones controladas por al-Rashid, utilizados como moneda de cambio en negociaciones internacionales o como herramientas de propaganda. Cada uno de ellos tiene familias que los buscan. Continuó Miguel, mostrando pequeños objetos que había logrado conservar durante su cautiverio. Una fotografía erigada de los hijos de Pierre, un anillo de bodas que pertenecía a Ingrid, y una medalla de servicio militar que James lavaba siempre consigo. No pueden esperar que alguien con la valencia suficiente venga a rescatarlos. Esperanza comprendió que su misión personal se había transformado en algo más grande. Ya no se trataba solo de vengar el sufrimiento de su hermano, sino de desmantelar una organización que causaba dolor a familias inocentes en todo el mundo. Pero también sabía que una operación de esa magnitud requería recursos y apoyo que ella no podía obtener operando sola en las sombras. Fue entonces cuando recibió un mensaje inesperado a través de uno de sus contactos en el mundo del espionaje internacional. Marcus Thompson, el comandante SEAL que la había saludado en las montañas afganas, había estado siguiendo discretamente su rastro a través de la red de informantes y contratistas que operaban en la región. El mensaje era breve pero significativo. Si la fantasma está interesada en una colaboración no oficial, hay recursos disponibles para operaciones que los canales oficiales no pueden autorizar. El encuentro se organizó en un café con vista al Bósforo, donde las aguas de Europa y Asia se encuentran en un abrazo perpetuo. Thompson llegó vestido como un turista, pero Esperanza reconoció inmediatamente la postura alerta y los ojos que nunca dejaban de evaluar las amenazas potenciales. Era un hombre de unos 40 años, con cicatrices que hablaban de múltiples despliegues en zonas de combate y una tranquilidad que solo viene con años de experiencia en situaciones extremas. No voy a preguntar tu nombre real. Comenzó Thompson después de que se sentaran en una mesa elgada de otros clientes. Y tampoco voy a pretender que esto es una operación oficial. Pero hay personas en Washington que están frustradas por las limitaciones políticas que impiden actuar contra objetivos como al-Rashid. Thompson lo explicó que la CIA y el Pentágono tenían información detallada sobre las operaciones de al-Rashid, pero las complejas relaciones diplomáticas con Pakistán hacían imposible una intervención militar directa. Sin embargo, existía un programa negro, financiado a través de canales no rastrables, que proporcionaba apoyo logístico a activos independientes que operaban contra objetivos de alta prioridad. Lo que estoy ofreciendo, continuó Thompson, deslizando una tarjeta de memoria a través de la mesa, es inteligencia en tiempo real, equipo especializado y apoyo de extracción cuando sea necesario. A cambio, solo pedimos que las operaciones se ejecuten con precisión quirúrgica y que no haya víctimas civiles. Esperanza estudió al comandante durante varios minutos antes de responder. Podía ver la sinceridad en sus ojos, pero también entendía las implicaciones de lo que lo estaba proponiendo. Se estaba convirtiendo oficiosamente en un activo de inteligencia estadounidense, operando en la zona gris entre la legalidad y la necesidad estratégica. ¿Y qué pasa si decido que al-Rashid debe pagar por lo que hizo, independientemente de su valor como fuente de inteligencia? Preguntó Esperanza. Entonces espero que seas tan precisa con él como lo fuiste protegiendo a mi equipo, respondió Thompson con una sonrisa que no ligaba a sus ojos. La tarjeta de memoria contenía más información sobre al-Rashid y su organización de la que Esperanza había logrado recopilar en meses de investigación independiente. Fotografías satelitales de alta resolución mostraban las tres instalaciones principales donde mantenía a los prisioneros, incluyendo rutinas de seguridad, horarios de cambio de guardia y mapas detallados de los complejos subterráneos donde se realizaban los interrogatorios. También había perfiles psicológicos de los lugartenientes de al-Rashid, información sobre sus rutas de suministro y comunicación, y algo aún más valioso,
La ubicación de una reunión secreta que se celebraría en 2 semanas en una casa segura cerca de Peshawar. Donde al-Rashid se encontraría personalmente con compradores internacionales de heroína para cerrar un acuerdo que financiaría sus operations durante el próximo año. Esperanza pasó los siguientes días planificando meticulosamente lo que sería la operación más compleja de su carrera. No podía simplemente eliminar a al-Rashid desde la distancia. Necesitaba infiltrarse en la reunión, obtener información sobre la ubicación de todos los prisioneros y luego ejecutar una serie de rescates coordinados antes de que la organización pudiera reagruparse o trasladar a los cautivos. Para esta misión, modificó su arsenal habitual. Además de su Barrett M82, adquirió un rifle de asalto compacto, pistolas con silenciador, explosivos plásticos y un sofisticado sistema de comunicaciones que lo permitiría mantenerse en contacto con sus contactos de apoyo. También estudió técnicas de infiltración urbana y combate cuerpo a cuerpo, habilidades que raramente necesitaba como francotirador de largo alcance. Miguel insistió en acompañarla, argumentando que conocía las instalaciones donde había estado cautivo y que podía identificar a los guardias que participaron en las torturas. Después de mucha discusión, Esperanza aceptó que la acompañara como observador y especialista en comunicaciones, pero con la condición estricta de que se mantuviera alejado de cualquier combate directo. La infiltración en Peshawar requería una identidad completamente nueva. Thompson había proporcionado documentos que la identificaban como Sofía Kozlov, una traficante de armas rusa que buscaba establecer nuevas rutas de suministro en Asia Central. La documentación era impecable, respaldada por registros bancarios falsos en Chipre y testimonios de asociados criminales que, en realidad, eran agentes encubiertos. La casa segura donde se celebraría la reunión era una mansión fortificada en las afueras de la ciudad, rodeada por muros altos y vigilada por mercenarios armados con equipo militar de grado profesional. Al-Rashid había elegido el lugar no solo por su seguridad, sino también por su simbolismo. Había sido la residencia de un general pakistani que fue asesinado por extremistas, y ahora servía como un recordatorio del poder que tenían las organizaciones como la CIA para influir en los eventos políticos regionales. Esperanza llegó a la reunión conduciendo un vehículo blindado que contenía una muestra de las armas rusas que supuestamente estaba vendiendo. En realidad, prototipos desactivados proporcionados por Thompson que parecían auténticos pero no podían funcionar. Su apariencia había sido alterada con maquillaje profesional, lentes de contacto de color diferente y una peluca rubia que cambiaba completamente su aspecto. El interior de la mansión era un testimonio del gusto ostentoso de al-Rashid. Alfombras persas auténticas, armas antiguas decorando las paredes, y muebles dorados que contrastaban grotescamente con la naturaleza violenta de los negocios que se discutían allí. Los otros compradores incluían representantes de carteles mexicanos, mafias europeas y grupos separatistas africanos, todos unidos por su necesidad común de armas y drogas. Al-Rashid era más imponente en persona de lo que las fotografías de inteligencia habían sugerido. Alto y con una presencia que dominaba cualquier habitación donde entraba, lavaba cicatrices de batalla como medallas de honor y hablaba con la autoridad de alguien que había sobrevivido a décadas de conflicto armado. Sus ojos, sin embargo, revelaban una inteligencia fría y calculadora que había aprendido a ver a los seres humanos simplemente como recursos a explotar. Durante la presentación inicial, donde cada comprador explicaba sus necesidades y capacidades financieras, Esperanza observó cuidadosamente la disposición de los guardias, las rutas de escape y los sistemas de comunicación de la casa. También notó que al-Rashid lavaba consigo una tablet que aparentemente contenía información sensible, consultándola frecuentemente durante las negociaciones. La oportunidad llegó cuando se declaró un receso para la cena. Mientras los otros participantes se dirigían al comedor, Esperanza fingió recibir una llamada importante y se excusó para hablar en privado. En realidad, activó un pequeño dispositivo que Thompson le había proporcionado,
diseñado para interferir con los sistemas de comunicación de la casa durante exactamente 12 minutos. Cuando las comunicaciones se interrumpieron, Al-Rashid inmediatamente sospechó de un posible ataque y ordenó a sus hombres que verificaran el perímetro. En la confusión que siguió, Esperanza logró acceder a su oficina privada, donde utilizó otro dispositivo para copiar el contenido de su computadora personal. Los archivos que obtuvo contenían no solo la ubicación exacta de todos los prisioneros, sino también los horarios de transporte, los nombres de todos los colaboradores y lo más importante, los planes para una subasta de rehenes que se celebraría en una semana, donde varios gobiernos serían chantajeados simultáneamente. Cuando regresó al comedor, Esperanza se había convertido oficialmente en la mujer más peligrosa de la habitación. Pero tendría que esperar hasta el momento adecuado para actuar, porque la información que había obtenido reveló que Al-Rashid tenía un plan mucho más siniestro del que había imaginado inicialmente. Los archivos que Esperanza había copiado de la computadora de Al-Rashid revelaron una conspiración que se extendía mucho más allá del simple tráfico de drogas y secuestros. Durante las siguientes 48 horas, mientras analizaba la información en un apartamento seguro en Islamabad, descubrió que la organización había estado desarrollando lo que llamaban Operación Tormenta de Arena, un plan coordinado para ejecutar simultáneamente a rehenes de alto perfil en 5 ciudades diferentes, mientras detonaban bombas en instalaciones civiles para maximizar el terror psicológico. El objetivo no era el rescate o el chantaje tradicional, sino crear una crisis internacional que obligaría a los gobiernos occidentales a retirar sus fuerzas de Medio Oriente. Al-Rashid había estudiado meticulosamente los efectos de ataques terroristas previos y había concluido que solo una demostración de brutalidad sin precedentes podría lograr sus objetivos políticos de largo plazo. Entre los objetivos específicos de la Operación Tormenta de Arena se encontraban el periodista Francis Pierre Du Bois, cuya ejecución en vivo se transmitiría durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno, la doctora alemana Ingrid Weber, que sería asesinada frente a la embajada alemana en Kabul, y el ingeniero estadounidense James Mitchell, cuya muerte estaba programada para coincidir con un ataque con bomba en una escuela internacional de Dubái. Esperanza se dio cuenta de que tenía menos de 5 días para desmantelar una operación que había estado en desarrollo durante más de un año. Pero la magnitud de la conspiración también le proporcionó una ventaja inesperada. Al-Rashid había centralizado tanto la planificación que eliminar los nodos principales de comando paralizaría toda la red. Su primera llamada fue al comandante Thompson, quien se encontraba en una base militar no declarada en Qatar. La conversación fue breve pero intensa, realizada a través de canales de comunicación encriptados que saltaban entre satélites de múltiples países para evitar la interceptación. La situación ha escalado más allá de una operación individual, informó Esperanza. Necesito un equipo de apoyo y autorización para neutralizar múltiples objetivos simultáneamente. ¿Qué tan múltiples estamos hablando?, preguntó Thompson, aunque su tono sugería que ya intuía la respuesta. 5 instalaciones en 4 países, coordinadas para ejecutarse en menos de 96 horas. Si no actuamos ahora, vamos a ver el ataque terrorista más grande desde el 11 de septiembre. El silencio que siguió duró casi 30 segundos. Finalmente, Thompson respondió: Te estoy enviando coordenadas para un punto de encuentro. Vamos a necesitar conversaciones cara a cara para esto. El punto de encuentro resultó ser una instalación militar abandonada en el desierto de Rajasthan, donde Thompson había logrado reunir un equipo extraordinario de operativos que oficialmente no existen. Además de miembros selectos de los SEAL, había especialistas del SAS británico, comandos franceses del GIGN, y operadores del GSG 9 alemán. Cada uno había sido elegido no solo por sus habilidades técnicas, sino también por su capacidad de operar fuera de los canales oficiales sin hacer preguntas incómodas. Lo que vamos a hacer en los próximos días
Explico Thompson durante la sesión informativa inicial. No aparecerá en ningún reporte oficial. Si algo sale mal, nuestros gobiernos negran cualquier conocimiento de esta operación. Estamos aquí porque a veces la justicia requiere métodos que las reglas convencionales no permiten. Esperanza presentó la inteligencia que había obtenido, utilizando mapas holográficos y modelos tridimensionales para mostrar la disposición de cada instalación objetivo. La complejidad de la operación requería una sincronización perfecta. Los cinco rescates tenían que ejecutarse simultáneamente para evitar que Al-Rashid pudiera advertir a las otras células y acelerar las ejecuciones. El plan que desarrollaron era audaz hasta el punto de la temeridad. Esperanza literaria el asalto a la instalación principal en las montañas de Pakistán, donde Al-Rashid dirigía personalmente la operación, y donde mantenían a Pierre du Bois. Simultáneamente, los otros equipos atacarían las instalaciones secundarias en Afganistán, Siria y Irak, mientras que un quinto equipo interceptaría a los terroristas que transportaban explosivos hacia Dubái. La preparación incluyó 3 días intensivos de entrenamiento conjunto, donde Esperanza tuvo que adaptarse al trabajo en equipo después de años de operar sola. Los operadores de élite inicialmente mostraron cierto escepticismo hacia esta mujer, sin rango oficial que había aparecido aparentemente de la nada, pero su actitud cambió después de una sesión de práctica de tiro donde Esperanza demostró habilidades que superaban incluso a los francotiradores más experimentados del grupo. Nunca he visto nada como eso, murmuró el sargento británico Daniel Hayes después de ver a Esperanza acertar consecutivamente en objetivos a 1500 metros bajo condiciones de viento variable. Y es como si pudiera ver el futuro de cada bala. Miguel había insistido en participar en la operación, y después de mucha discusión, ese lo asignó el papel de coordinador de comunicaciones desde una base móvil que seguiría a los equipos de asalto. Su conocimiento íntimo de las instalaciones donde había estado cautivo resultó invaluable para perfeccionar los planes de infiltración. La operación, denominada en código limpieza de casa, comenzó al amanecer del cuarto día. Esperanza y su equipo se aproximaron a la instalación principal utilizando un helicóptero militar modificado que volaba tan bajo que sus rotors levantaban nubes de arena que ocultaban su aproximación. El complejo estaba construido en una serie de cuevas naturales que habían sido ampliadas y reforzadas, con múltiples niveles conectados por túneles estrechos que dificultaban cualquier asalto convencional. La primera fase del ataque consistió en neutralizar la comunicación externa y eliminar los puestos de vigilancia exteriores. Esperanza utilizó su rifle para eliminar silenciosamente a los centinelas en las torres de observación, mientras que los operadores de élite se infiltraban en el perímetro utilizando técnicas de escalada y explosivos especializados para abrir brechas en las defensas. Al-Rashid había preparado su instalación como una fortaleza, pero no había anticipado un asalto coordinado por fuerzas especiales de múltiples países. Sus defensores, aunque fanáticamente determinados, carecían del entrenamiento avanzado necesario para contener a operadores que habían pasado décadas perfeccionando el arte de la guerra urbana y subterránea. La segunda fase llevó a los equipos de asalto hacia el interior del complejo, donde Esperanza demostró habilidades que iban mucho más allá de su experiencia como francotirador. Se movía a través de los túneles estrechos con la fluidez de alguien que había estudiado cada centímetro de los planos arquitectónicos, utilizando granadas de aturtimiento y cargas explosivas precisas para abrir caminos a través de barricadas improvisadas. Cuando finalmente llegaron a la cámara principal donde mantenían a los prisioneros, encontraron a Pierre du Bois en condiciones deplorables pero conscient, junto con otros cautivos que no habían aparecido en la inteligencia previa. Al-Rashid había estado acumulando rehenes durante meses, planeando utilizarlos como escudos humanos o moneda de cambio si su operación principal fracasaba. Pero Al-Rashid mismo había desaparecido. Las cámaras de seguridad que Miguel monitoreaba desde la base móvil mostraron,
que había escapado a través de un túnel secreto minutos antes de que comenzara el asalto, llevando consigo una mochila que probablemente contenía dispositivos de comunicación portátiles para dirigir las operaciones remotas. No podemos permitir que coordinen las otras ejecuciones, informó Esperanza a Thompson a través del sistema de comunicaciones tácticas. Voy en su persecución. Negativo, el objetivo principal es la extracción de los rehenes, respondió Thompson. Mantén la posición y asegura el área. Por primera vez desde que había comenzado a trabajar con el equipo oficial, Esperanza tomó una decisión unilateral. Con el debido respeto, comandante, esto comenzó como una misión personal y va a terminar como tal. Al-Rashid no puede escapar para reconstruir su organización. Antes de que Thompson pudiera responder, Esperanza ya había desaparecido en el túnel de escape, siguiendo el rastro que Al-Rashid había dejado en su huida desesperada. Su persecución la llevó a través de un laberinto subterráneo que se extendía por kilómetros bajo las montañas, emergiendo finalmente en un hangar oculto donde Al-Rashid había preparado una aeronave de escape. La confrontación final no fue el duelo a larga distancia que Esperanza había imaginado durante años de planificación. Al-Rashid la estaba esperando en el hangar, habiendo detectado su aproximación a través de sensores de movimiento instalados en los túneles. Era un hombre que había sobrevivido a décadas de guerra, entendiendo que la supervivencia a menudo dependía de la preparación para enfrentar lo inesperado. La famosa fantasma dijo Al-Rashid en un inglés con acento, mientras apuntaba un rifle de asalto hacia la entrada del túnel. He escuchado historias sobre ti. Una mujer que cree que puede cambiar el mundo con una bala a la vez. No estoy aquí para cambiar el mundo, respondió Esperanza, manteniendo su arma lista pero sin apuntar directamente. Solo para asegurarme de que los monstruos como tú no pueden hacer más daño. Lo que siguió fue una conversación tensa que duró varios minutos, donde Al-Rashid intentó justificar sus acciones como una guerra sagrada contra la opresión occidental, mientras Esperanza comprendía finalmente que estaba enfrentando a alguien que genuinamente creía en la rectitud moral de sus métodos brutales. No era simplemente un criminal motivado por la ganancia, sino un ideólogo que había llegado a la conclusión de que el terror masivo era la única herramienta efectiva para lograr sus objetivos políticos. La batalla que finalmente estalló entre ellos fue breve pero intensa. Al-Rashid tenía ventajas tácticas en términos de conocimiento del terreno y posicionamiento, pero Esperanza poseía habilidades que habían sido forjadas en años de combate solitario donde cada error podría haber significado la muerte. El enfrentamiento terminó cuando Esperanza logró flanquear su posición utilizando las sombras del hangar, eliminándolo con un disparo preciso que puso fin a una organización terrorista que había causado sufrimiento a familias en todo el mundo. Mientras revisaba los equipos de comunicación que Al-Rashid había estado usando para coordinar las operaciones restantes, Esperanza descubrió que ya había enviado las órdenes para acelerar las ejecuciones. Tenía menos de 2 horas para contactar a los otros equipos y advertirles que los cronogramas originales habían cambiado. La carrera contra el tiempo para salvar a los rehenes restantes apenas había comenzado. La muerte de Al-Rashid había desencadenado un caos controlado en su organización, pero sus libertinians, entrenados para operar de manera independiente en caso de emergencia, aceleraron inmediatamente los cronogramas de ejecución. Desde el hangar subterráneo donde había eliminado al líder terrorista, Esperanza coordinó desesperadamente con los equipos de rescate que operaban en 3 países diferentes, sabiendo que cada minuto perdido podría significar la muerte de inocentes. El equipo del SAS en Siria fue el primero en reportar complications. La célula local había trasladado a la doctora Ingrid Weber a un vehículo blindado y se dirigía hacia la frontera turca, aparentemente planeando ejecutarla en vivo durante el cruce fronterizo para maximizar el impacto mediático. El sargento Daniel Hayes, quien lideraba ese equipo,
Informo que tienen una ventana de oportunidad de 15 minutos para interceptar el convoy antes de que llegara a una zona urbana densamente poblada donde una operación de rescate resultaría imposible. Mientras tanto, el equipo francés del GIGN en Irak había localizado el escondite donde mantenían al ingeniero James Mitchell, pero descubrieron que estaba fuertemente defendido por mercenarios que habían convertido un edificio residencial en una fortaleza improvisada. Cualquier asalto directo resultaría en víctimas civiles entre los residentes, que seguían viviendo en los pisos superiores del edificio. La situación más crítica se desarrollaba en Afganistán, donde el equipo alemán del GSG-9 había llegado demasiado tarde a la ubicación original. Los terroristas habían trasladado al último grupo de rehenes a una mezquita en las afueras de Kabul, utilizando el lugar sagrado como escudo humano para dificultar cualquier operación de rescate. El capitán Klaus Steinberg reportó que habían contado al menos 30 civiles dentro del edificio, además de los rehenes y sus captors. Esperanza se encontraba ahora en la posición de ser el centro de coordinación para múltiples operaciones simultáneas que se desarrollaban en tiempo real. Utilizando los sistemas de comunicación avanzados que había capturado de al-Rashid, estableció enlaces directos con cada equipo mientras analizaba feeds de video en vivo de drones no tripulados que Thompson había desviado secretamente de sus misiones oficiales. Hayes. Necesito que tu equipo se adelante al convoy y establezca una emboscada en el desfiladero que está aproximadamente 8 kilómetros antes de la frontera, ordenó Esperanza mientras estudiaba imágenes satelitales en tiempo real. Hay una cava cerrada donde la velocidad del vehículo tendrá que reducirse. SAES tu punto de intercepción. Entendido. Pero vamos a necesitar cobertura de francotiradora para neutralizar la escolta de motocicletas que acompaña al vehículo principal, respondió Hayes. Esperanza calculó rápidamente las distancias y ángulos disponibles en la topografía del desfiladero. Hay una cresta rocosa a 900 metros al sur de la cava. Si puedo llegar allí en los próximos 12 minutos, puedo proporcionar esa cobertura. Lo que siguió fue una carrera contra el tiempo donde Esperanza tuvo que abandonar el complejo subterráneo, llegar a su vehículo oculto y navegar a través de terreno montañoso, hostil mientras coordinaba simultáneamente las otras operaciones de rescate. Su motocicleta todo terreno rugia a través de senderos apenas visibles, levantando nubes de polvo mientras saltaba sobre rocas y barrancos que podrían haber resultado fatal en condiciones normales. Mientras conducía, mantuvo comunicación constante con el equipo francés en Irak. Capitán Moreau, necesitas crear una distracción en el lado opuesto del edificio para atraer a los defensores legios de Mitchell. ¿Tienes explosivos suficientes para simular un asalto principal? Afirmativo, pero solo tenemos una oportunidad. Si fallamos, ven a ejecutar al rehén inmediatamente, respondió el capitán Jean-Luc Moreau. Entonces no fallamos, replicó Esperanza con una determinación que ocultaba la presión inmensa que sentía sobre sus hombres. La situación en Afganistán requería un enfoque completamente diferente. El capitán Steinberg había confirmado que los terroristas habían instalado explosivos en el edificio de la mezquita, convirtiendo cualquier asalto directo en una sentencia de muerte para todos los civiles presentes. Esperanza tuvo que pensar más allá de las tácticas militares convencionales. Steinberg, ¿hay algún líder religioso local que tenga influencia con la comunidad? Preguntó Esperanza, mientras su motocicleta volaba literalmente sobre un pequeño barranco. Sí, el imán de la mezquita principal de Kabul ha estado pidiendo que se permita la entrada de negociadores, respondió Steinberg. Perfecto. Necesito que coordines con él para que entre como mediador, pero equipado con un micrófono oculto. Vamos a usar su presencia para mapear exactamente dónde están los explosivos y los rehenes antes de actuar. Esperanza llegó a la cresta rocosa con apenas 2 minutos de margen antes de que el convoy de Siria apareciera en el desfiladero. Su posición le proporcionaba una vista clara de la carretera serpenteante,
pero el angulo era extremidamente desafiante debido a la elevación y la distancia. Tendría que calcular no solo la caída balística de la bala, sino también el movimiento del vehículo objetivo y las ráfagas de viento que se intensificaban en las alturas montañosas. El convoy apareció exactamente cuando las proyecciones lo habían predicho. Un vehículo blindado principal escoltado por 4 motocicletas con tiradores armados. La doctora Weber era visible a través de las ventanas blindadas del vehículo, claramente en estado de shock pero aparentemente lisa. Hayes confirmó el objetivo. Iniciando secuencia de neutralización en 30 segundos, informó Esperanza mientras ajustaba su mira telescópica para compensar las condiciones ambientales. Su primer disparo eliminó el tirador de la motocicleta que lideraba el convoy, causando que el vehículo se estrellara contra la perdicosa del desfiladero. El segundo disparo neutralizó al conductor de otra motocicleta, creando una barricada improvisada que obligó al vehículo principal a reducir drásticamente su velocidad. Los disparos tercero y cuarto eliminaron a los dos tiradores restantes, dejando solo al conductor del vehículo blindado. El equipo de Hayes aprovechó la confusión para ejecutar el rescate. Utilizando cargas determinada para abrir una brecha en el blindage del vehículo, lograron extraer a la doctora Weber mientras neutralizaban al último captor. Objetivo asegurado, reportó Hayes. Weber está herida pero estable. Require atención médica inmediata. Simultáneamente, la operación en Irak llegaba a su momento crítico. El capitán Moreau había iniciado su distracción, utilizando explosiones controladas y fuego de supresión para simular un asalto desde el lado este del edificio. Como había anticipado Esperanza, los defensores concentraron sus fuerzas para repeler lo que creían era el ataque principal, permitiendo que un equipo más pequeño se infiltrara desde el lado oeste y localizara a James Mitchell en el tercer piso. Pero cuando estaban a punto de iniciar la extracción, descubrieron que Mitchell estaba conectado a un dispositivo explosivo que se detonaría si intentaban moverlo. El capitán Moreau necesitaba un especialista en explosivos para desactivar el dispositivo, pero el único disponible estaba pinned down por fuego enemigo en el piso inferior. Moreau, necesito que mantengas tu posición durante 5 minutos más, ordenó Esperanza mientras comenzaba a desarmar su equipo de francotirador. Voy a proporcionar apoyo directo. Lo que Esperanza hizo a continuación desafió todas las reglas del combate de francotiradores. En lugar de mantener su posición segura en las alturas, descendió rápidamente de la cresta rocosa y se dirigió hacia Irak en su motocicleta, una distancia que normalmente tomaría horas pero que recorrió en tiempo récord navegando a través de territorio controlado por hostiles y utilizando rutas que solo alguien con conocimiento íntimo de la región podría encontrar. Llegó al edificio en Irak exactamente cuando la situación se había vuelto crítica. El dispositivo explosivo conectado a Mitchell tenía un temporizador que había sido activado cuando los terroristas se dieron cuenta de que su posición estaba comprometida. Esperanza tuvo que improvisar una entrada al edificio utilizando técnicas de combate urbano que había aprendido observando a los operadores de élite durante su entrenamiento conjunto. Subió por el edificio eliminando sistemáticamente a los defensores que encontró en su camino, utilizando una combinación de sigilo, velocidad y violencia controlada que dejó detenidos, incluso a los comandos franceses experimentados. Cuando llegó al tercer piso donde mantenían a Mitchell, quedaban menos de 3 minutos en el temporizador del explosivo. ¿Alguien aquí sabe algo sobre bombas? Preguntó Esperanza mientras examinaba el dispositivo complejo que habían conectado al ingeniero. Mitchell, a pesar de su estado debilitado, logró susurrar, soy ingeniero de demoliciones. Puedo hablarla a través del preciso si me desatan las manos. Lo que siguió fueron los 3 minutos más tensos en la carrera de Esperanza. Siguiendo las instrucciones susurradas de Mitchell, tuvo que cortar cables específicos en una secuencia precisa mientras el temporizador continuaba descendiendo.
Sus manos, entrenadas para la precisión absoluta en el disparo de larga distancia, ahora tienen que demostrar esa misma precisión en una tarea completamente diferente donde un solo era resultaría en la muerte de ambos. Con 7 segundos restantes en el temporizador, logro desconectar el último cable. El dispositivo se desactivó con un clic silencioso que pareció resonar como un trueno en el silencio tenso del edificio. Mitchell fue extraído exitosamente, convirtiéndose en el segundo rehén rescatado de la operación coordinada. La situación final en Afganistán requirió una solución que combinó diplomacia, táctica militar y el tipo de intuición que solo viene con años de experiencia en situaciones imposibles. El imán que había entrado como mediador había logrado convencer a los terroristas de que separaran a los civiles de los rehenes, argumentando que mezquita debía ser purificada antes de cualquier acción violenta. Utilizando la información proporcionada por el micrófono oculto del imán, el equipo alemán pudo mapear exactamente donde estaban ubicados los explosivos y planificar un asalto quirúrgico que neutralizó a los captors mientras preservó la sanidad del lugar religioso. Los últimos rehenes fueron liberados sin víctimas civiles, completando una operación que había parecido imposible cuando comenzó. Cuando todos los equipos se reunieron en la base de operations temporal en el desierto de Rajasthan, el ambiente era una mezcla de agotamiento, alivio y respeto mutuo. Habían logrado desmantelar una organización terrorista internacional, rescatar a todos los rehenes y prevenir lo que habría sido uno de los ataques coordinados más devastadores de la historia moderna. El comandante Thompson, Quebec había coordinado la logística general de la operación desde su centro de comando, luego personalmente para la sesión de debriefing. Pero en lugar de comenzar inmediatamente con los protocolos oficiales, se acercó directamente a Esperanza. En 30 años de servicio militar, dijo Thompson, nunca he visto a un solo operator coordinar exitosamente operaciones simultáneas en múltiples países mientras proporcionaba apoyo de combate directo. Lo que hiciste hoy va más allá de cualquier entrenamiento o procedimiento oficial. Esperanza, que había permanecido en silencio durante la mayor parte del debriefing, finalmente habló. Solo hice lo que era necesario para traer a casa a personas que merecen regresar con sus familias. Fue entonces cuando Thompson hizo algo que sorprendió a todos los presentes. Se cuadró y realizó un saludo militar lento y deliberado. Pero esta vez no era el reconocimiento táctico que había hecho en las montañas afganas. Este era un saludo completo, el tipo de honor que se reserva para veteranos que han demostrado valor excepcional en servicio a algo más grande que ellos mismos. Uno por uno, cada operator presente siguió el ejemplo de Thompson. Hayes, Moreau, Steinberg, y todos los demás miembros del equipo internacional se cuadran y saludaron a la mujer sin rango oficial que había liderado la operación más compleja de sus carreras. No tienes rango ni nombre en nuestros registros oficiales, dijo Thompson después de completar el saludo. Pero tienes el respeto de cada soldado en esta habitación. Y eso es algo que ningún gobierno pueda otorgar o quitar. Esperanza devolvió el saludo, siendo por primera vez en años que había encontrado algo parecido a una familia entre estos guerreros que entendían el peso de las decisiones que había tomado y los sacrificios que había hecho. Pero incluso en ese momento de reconocimiento, sabía que su guerra personal no había terminado completamente. La organización de Al-Rashid había sido desmantelada, pero las redes de tráfico y terrorismo que había expuesto durante la operación seguían operando. Había otros rehenes en otros lugares, otras familias esperando noticias de sus seres queridos desaparecidos. Mientras los equipos oficiales se preparaban para regresar a sus países y reanudar sus asignaciones regulares, Esperanza tomó una decisión que definiría el resto de su carrera. En lugar de desaparecer nuevamente en las sombras como la fantasma, aceptó la oferta no oficial de Thompson para convertirse en un activo permanente del programa negro internacional que había facilitado esta operación. Su nuevo papel la convertiría
en enlace entre las fuerzas especiales oficiales y las operaciones que requieren métodos que ningún gobierno podía reconocer públicamente. Sería la especialista a la que recurrirían cuando las situaciones fueran demasiado complejas para los canales convencionales. La francotiradora sin nombre, que aparecería cuando la justicia requiriera precisión absoluta. 6 meses después, en una ceremonia secreta en una base militar no marcada en los mapas, Esperanza recibió una condecoración que nunca aparecería en registros oficiales, la medalla de honor encubierta, reconociendo servicio excepcional en operaciones que permanecerían clasificadas durante los próximos 50 años. Miguel, que había decidido utilizar su experiencia traumática para convertirse en psicólogo especializado en el tratamiento de víctimas de secuestro, estuvo presente en la ceremonia. Había encontrado su propia forma de luchar contra el terror, ayudando a sanar las mentes que habían sido dañadas por la brutalidad humana. Pierre Dubois regresó a Francia y escribió una serie de artículos sobre las redes de tráfico internacional que ganaron el premio Pulitzer, aunque nunca pudo revelar los detalles de su rescate. La doctora Ingrid Weber estableció una nueva ONG especializada en proporcionar atención médica a víctimas de terrorismo, mientras que James Mitchell utilizó sus habilidades de ingeniería para desarrollar nuevas tecnologías de seguridad para escuelas en zonas de conflicto. La historia de la fantasma se convirtió en leyenda dentro de los círculos militares de élite, susurrada en bares de bases militares y contada en reuniones de veteranos como un ejemplo de lo que una persona con determinación absoluta puede lograr cuando lucha por algo más grande que ella misma. Pero para aquellos que la conocieron personalmente, Esperanza Morales nunca fue un fantasma. Era una mujer que había tomado las decisiones más difíciles en los momentos más oscuros, que había convertido su dolor personal en una fuerza para proteger a otros, y que había demostrado que a veces el valor verdadero significa operar sin reconocimiento en servicio de quienes no pueden protegerse a sí mismos. El comandante Thompson mantendría el saludo que le había dado como uno de los momentos más significativos de su carrera militar. Décadas después, cuando jóvenes reclutas le preguntaban sobre el soldado más valiente que había conocido, siempre contaba la historia de la francotiradora sin rango en nombre, que había salvado una operación internacional con disparos imposibles y decisiones que desafiaron todas las reglas del combate convencional. Y en algún lugar del mundo, en una posición elevada que solo ella conoce, Esperanza Morales continúa vigilando, con su rifle listo y su determinación intacta, esperando la próxima llamada que la necesite para traer justicia a un mundo que a menudo parece haberla olvidado.